Have you ever thought about how much you'd like to say but never knew where to begin? Well, Neon Bloom Productions is the place for you. They provide services like podcast production, vocal training, translation, and consultancies. They've produced a number of super diverse and up-and-coming podcasts within Africa. Go to www.neonbloom.co.za for more information and awesome podcasts, including this one. That is www.neonbloom.co.za. Neon Bloom Productions, we make your voice heard. Okay, guys, episode 9 about leadership. There'll be a bit more closer on this because I'm not doing it alone. I have a guest. I hope you guys can keep up. Hi, everybody. Welcome to my podcast, Black Woman Business. Today, we're doing a very interesting topic. I'm pretty excited about today's episode. It's episode 9, so we're going strong. For anybody who's joining this podcast for the first time, this podcast is anything to do with being black, being a woman, and being in business. And all three on separate days. So, guys, welcome. The topic today that we'll be discussing is leadership. And I'm so excited. Why? Because somebody's joining me today. Yay! Guess what? I don't even want to do this intro for her by myself. I'll let her introduce herself. Mama, can you step forward? Introduce uba ungubani wena, and why do you think namhlanje you are the one that's been called here to speak about leadership? Oh, thank you. Mrs. Bhelekazi. I'm staying at Video. I'm here to speak about leadership. Wonderful, Mama. I did say, Mama, let's speak a lot of English because we're going to go international with this podcast. But I'm just thinking to get ourselves relaxed. Mama, we can speak isiXhosa. I know when I address you, we usually speak mostly isiXhosa. Maybe we can do that just to create a relaxed vibe. I mean, there's lots of apps that can translate this for anybody who wants to hear us. Guys, so the reason why I invited Umamukhaji to come and speak to us today about leadership is because she's my maternal grandmother. I grew up under her wing. I've watched her lead a lot of community-based initiatives. She's been very, very successful in a lot of them. So she's just introduced herself. She started a few societies in the community. She started Stokvels that started in the 90s that are still in existence. And she always teaches me a lot of life's lessons. She's basically my mentor and has led me in most of my decision making when it comes to decision and working with people. From what I've seen, she really masters working well with communities, which is not my strength. Mama, ndicela usixelele like usebenzisana nabantu basekuhlaleni, like in the communities, what do you think are the most important features as a leader? As a leader, it's a very difficult task to be a leader. But what is important when you are in a gathering, so you have to have a what is Ewe mama ungathetha nangesiXhosa Bhelekazi. So, number one, you must speak MK2 because niyadibana noba nibayi-few if you uqalisa umuntu or whatever it is, but into ezaba nabantu enizawudibana nihlale phansi niseke umuntu
xa nisuse kumbutho anibibaninzi kuba kaloku le nto nisayi-organizer. Niba ngabo bantu bambalwa bahlale phantsi benze umgaqo. What is important ngumgaqo. The rules, Mama. Ngumgaqo into ebalulekileyo. So, and nanjengoba uyi-leader, awuyo-leader wedwa. Yes. Because if you seka umbutho, there must be a chair lady, there must be a secretary, there must be a treasurer. Uba mhlawumbi zizawuba khona into ezifundisa imali. Yes. So those three people, they must be honest. Number one, ukuba honest. Noba nihlale emgaqweni yona izabe niwenzile. Then kuba khona kubunzima loo nto eziba umbutho ukhula. Nizawuthi nawugqiba kaloku ngoku nithanvaseke kwabanye abantu basulombutho, abanye ke bazizele beze uba ikhona into nje beze ke. Kulapho ke khona ubunzima buba khona xa ngoku senibaninzi ke. Kuba it's not everybody ohlala emgaqweni, kodwa we try our best ukuba everybody makasike emgaqweni. Mama, looking back, I've watched you and your committees come back after you've had to really stick with the rules. Because abantu base, sometimes your committee, they feel sorry for the family. They want to do things the wrong way, even though it's not with umgaqo, but because we are humans, we start feeling sorry for each other and we want to cut corners. Mama, I've watched you being very deliberate and very direct, even though it's disappointing to other families, even to committee leyo, like really doing your best to stick to the rules. How do we overlook those things? Because singabantu abatsha, we find ourselves being compromised when it's really crunch time and abantu bangathethi lanto besithetha ngoku besiseta up rules. I think mostly even the corruption isuka apho. Wena wenze kanjani uba you stick to what we said from the beginning without wavering, without being scared of what the community or the people will say xa uzama ustika kwezo rules? Wenze kanjani uba mawufike kuloo ndawo? Uyazi okubalulekileyo indlela othetha nayo nabantu. That is very important, indlela yokuthetha nabantu, kuba xa uthetha ngendlela nabantu, abantu bayamamela. Ewe mama. Bayamamela abantu. If harass xa uthetha nabantu, like umntu kenze into uyehla wena, yehla mna, ngoku erongo yena. Ngibona into yoba uyanyuka, ndihle ndithethe naye, but uya-understand umntu once ube nendlela yokuthetha nabantu. Okay. Number one, yindlela endithetha ngayo nabantu. Ngaske ndise andiyenzi into yokunyuka xa ndithetha nabantu. Ngoku umntu erongo ayitry ndiyahla Bhelekazi ukwenzela into yoba azo-understanda kaloku urongo unomsindo kwayena. Mna ke ngoku andikwazi uba nomsindo, funeke mna ndehle azokwazi naye uku-understanda uba ii-rules zethu zihamba kule ndawo. Yes. Ngoku wena ke unale ngxaki efuna sophule ii-rules. Asikwazi ukophula ii-rules because if siyenze apha kuwe into yokuphula ii-rules, kulapho ke i-corruption iqala khona, kuba kuzawuthiwa ubani wawuyenzile. Mama, ndiyavuya enkosi kakhulu so much ngezi learnings, because you know what,
as somebody that knows you deeply and somebody that has watched you start things that grow, I was so amazed. Ndisemncinci mama, you know, ndikhumbula even utata esaphila, there was 4 of you in the house. 4 of you niphethe izipeliti niqalisa umbutho sihlaliswe erumini, and I used to watch utata sikelele izipeliti zenu nizinxibe nibayi-4. Phithi indlu igcwele ngabantu banxibe ezibharethi zenu zimaroon nezikeyiti ezimnyama. Inoba ngelo xesha ndiseseprimary ndiyabukela umbutho ukhula, phithi niseluntu kugcwele, wawucela ndiwulibele something endlini, chini zezibharethi zimaroon nezizikeyiti zimnyama, chini kwathi kungekudala, hayibo ngoku senidibene la koma-complex to celebrate izinto zenu, kugcwele sport complex eGugulethu zezibharethi zimaroon. Ndothuka mhlazane ndabona ndisiye erenkini while ndisevasithi enyanga rank, kugcwele zibharethi ezimaroon. Ndithi hayibo, kulaa mbutho uyi-1 lo wawusekwa ngumama. Mama, how are you able to maintain into ikhule ide ifikelele kwela zinga? And also I've watched you being able to teach younger people. Uyayinikezela i-baton, awuyibambeleli kwi-position. Wenza kanjani for ukwazi ukwenza izo zinto zibe successful olo hlobo? Ukhulisa umbutho ufikelele kwela zinga, and also unikezela nge-baton lula kwabantu abatsha. How have you been able to do that? It's very important Nothula into yokuba yazi imbeko, that is number 1. Imbeko awuyenzeli imbeko umuntu omdala, wenza imbeko nakumuntu omncinci kwenzela into yoba azikurespect. Yes, that's very important into yoba umxabise umuntu omncinci, athi ngoku naye erongo ungamshawuti, uvele uthethe naye kakuhle, umbizele ecaleni. Xa sisembuthweni umuntu enze into erongo, bawuthetha abanye abantu ke beshawutisa uba warongo, mna ndiyambiza ndimchazele ukuthi ayondlela le. Uyazi ukuthi indlela yokuthetha nto Nokuthula, that is very important. Indlela yokuthetha nomuntu, it's very important i-approach emntwini. Noba urongo wena ziqhelise ukuthetha ngendlela nomuntu. Nabantu abatsha ke njengoba sisembuthweni kukho abantu abatsha abenza nje ukungakhathali. Still andidinga ukuthi kuye jonga akwenziwa nje emntwini. Uze kulo mbutho wafika sinalo mgaqo, awukwazi uyophula umbutho kuba wena xa wophula umbutho ugqitha umbutho ngolo hlobo, kuba nabanye bazawujonga phaa kuwe babone uba wena ubuwenze ngolu hlobo waze wayekwa. So we must stick to the rules embuthweni. yes. And we must be very honest embuthweni. Yes. Iyavakala Bhelekazi. Also, in the past, you've worked with a lot of money, zabantu, being treasury, ecaweni, being treasury, embuthweni. I watched you navigate a very difficult time whereby, and I also like the conversations that you and I have. You're so open about the trials and the challenges that you go through. I mean, there was one time embuthweni kwakuklenywa all the time, and you were thinking, you know what, you are so worried. The burial society was having so much claims and the money was running out. And I remember when you said to me, you know what, Mdanam, I've just figured out abantu they've got uNokuthula Mgwebile.
but bayi-2 uNokuthula Mgwebile. Kukho uNokuthula Mgwebile wasemaXhoseni, kukho olusana uNokuthula Mgwebile olapha eCape Town ongumntana kabani who's related. So abantu baclaima because of just that name and surname, and it can mean anybody in the family because people sometimes share names in the family. And you said to me you figured that out, and now people need to put in ID numbers to be recognizing exactly who are they covering embutweni. And I remember when you said that thing made major changes embutweni because the claims now suddenly reduced. How do you start to figure out izinto ezinjalo, mama? How do you get to that point? Zikhona ke nyani challenges eziningi ezivelayo, even as a committee yethu zikhona izinto esingazange sizifikelele esithe ngokuhamba kwexesha isigqi. Ngoku siqonda well sinento esilawulayo umgaqo womuntu, ngoba into ivela ngaphi, but into esilawulayo ngumgaqo wombutho, kuba kaloku sikhethile ukuba ubhekela sothi singcwaba umntana, utata, umama nomntanakhe. Asinazi i-extended family. Yes. Kuba kaloku zizo ezi zifake engxakini. So what is important ukusika emgaqweni. Yes. Kuba nethe gqi singakhange sabanayo emgaqweni, sihlala phansi sibona ukuthi le into enje embuthweni akufunekanga kubekho isavers. Yes. Ndithi kuba ndizalana nobani ndingayithethi nyanya, rather andiqumbele ndidla ngokuba ke abanye hayi noko angasetyenzela. Andithi ke maka uthini umgaqo, and andithethi into eninzi, uthini umgaqo. Yes. I think apha sathi we must stick to the rules. Yes. So ngoku uthini umgaqo, ba ubone ke umgaqo bawuhambisani nale nto, so but ingxaki uba neentshaba at the same time. Kodwa ke ngenyani ayinamsebenzi loo nto. Uba uthetha inyani naye umntu xa yedwa, nangona befuna nje uba makasetyenzele xa yedwa, kodwa uzawuyazi uba kodwa yinyani. Hayi, ndiyavuya mama, umcimbi werules ubaluleke gqithi. Very important mntanam umcimbi werules, nokuba honest kubalulekile. Kuba kaloku xa nina as a committee ningekho honest akusoze kubekho mbutho apho. Bhele, hayi iyavakala. And nokophula umgaqo ukuba ubani ezalana nawe uqomba uza kwenzisela iyawuchitha umbutho lo. Hayi iyavakala Bhelekazi, but ke ndifuna ukwazi uluvo lakho in general. What do you think about the leadership of women in general nje in kwi-communities, eparlamente, kwi-business, emibuthweni? Ucinga ntoni njengokuphatha kwamanina and also nasecaweni? Ndothuka mna ndisiva umfundisi esithi omnye umama wathi yena akanoza ngcwatywe ngumfundisi ongumntu ongumama. What do you think about things like that? Izinto ezinjalo ke kuxhomekeka kuloo meko ekuyo, kuba le nto nditshoyo ndithi imbeko nendlela yokuthetha zizinto ezinumber one ebomini bakho. Yes. Because kaloku we have different characters singabantu, kuba kaloku siphuma kumakhaya ngamakhaya. So ngoku it's not easy ukuba everybody akwamkele, uyaqonda, ngohlobo unqwele bakwenzeke njalo. So what is important mntanam,
Respect. That is very important, respect. The word of approach and peace. This is just understanding age. Yeah. Iyazi indlela othetha nomuntu. Selonile umuntu. So iwesi ke mos abantu abangomama ngabantu abadala kodwa you can get omama ongayazi ukuthi hayi I wonder why ekhulela you can get omama yani uthi nobuhlila wonder kwakunjani kokwabo ngenxa ye-behavior yakhe uyabona ke abantwana bona ngabantwana yazi ngabantwana bamele bebe nazo impahla. Yes. But ezabazwana uyayazi ingxaki. Ndayazi unala pre-COVID le yayenzeka before kwenzeka i-COVID le coffee yakho. Le coffee yami. So sentethe into yoba abantwana ngabantwana. Bamele uba banazo impazamo. Sinazo impazamo ngosibadala. But into efunekayo ngumonde. Yazi umonde ubalulekile nawo kuba funeka ube nomonde. Kuba kaloku umntana akazuvela abe right nje. Umele afikelele nakwezinye izinto ezenziwa ngabanye abantwana. But wena funeka ube nomonde wokuthi hayi intanami akuhambeki ngokuhlobo. And senginisho ukuthi nalapha esitratweni xa kukho izinto we have uba singabadlali ilizwi generally xa sithi general sibiza wonke umntu ngesitata. Mhlawumbi ibikhona loo nto ibikhona ke uchairman ke aripoti ekomitini and then ke ngokusithi hayi makubiza ukubheka nalapho akazuthi lo urongo ibe nguyena mntu esizawubhekisa kuyo into nayo sizawuthetha sibabonise ukuba okunje nokunje akulunganga kuba zizinto eziendele uba umntu abheke etrongweni izinto zokwenza izinto ezingalunganga ayikho enye indawo ozawuya kuyo xa usenza izinto ezingalunganga izinto abahlali abangadibani nazo you end up usiye etrongweni. Ndiyavuya mama uyichaphazela lento because leadership in communities is also very important, especially at this time where there's a lot of looting going on. I just feel like abantu abanjengani kwi-communities can really put or fucking inxaxheba in terms of trying to control i-masses zalapha estratweni. I mean, obviously umuntu xa eluthisha uyaziwa estratweni uba ngubani umuntu ebethutha izinto ze-shops and all of those things, but ke fortunately apha eKapa anikho affected at this moment yiloo nto yinto eyenzeka apha eRhawutini. Asikho kwa-affected yani and ke yani uThixo usenzele imeba kuba ke ziba khona izinto kodwa apha esitratweni sethu asikabi nayo ingxaki yabantwana yaqonda lento yabantwana barobhayo things like that yaqonda asikabi nayo asizuthi asinayo asikabi nayo ngokwangoku into eyi-problem esitratweni sethu. Hayi ndiyavuya. I think it's because nani nenze a good job. Baninzi nami abantu endikhule nabo apha estratweni that are really making a very positive input in the country, and as you can see nam ndiyazama to make my contribution in the economy and also my contribution in South Africa or Africa as a whole. Mama benifuna ukukhuthaza and to encourage you and say that I really look up
up to how you carry yourself as a leader. Most of its decisions and zenzayo nam are based on the actions that I've seen you navigate. I mean, you've navigated some very tough times. I remember when one of your closest friends was implicated emgalelweni, not umgalelo kwi-society, and you were so hurt and disturbed because wayengu treasurer and apparently the allegations were correct. And I watched you navigate that. I remember it was a tough time, but like you say, you pulled out the rules, and that friendship of yours, it dissolved because you had to pull out rules and navigate according to that. So I really know that what you're saying is what you actually do. Ndiyabulela for the contribution that you've made for abantu baseGugulethu enkonzweni, ekuhlaleni, nakum. Personally, I feel so privileged to be somebody that's been watching you so closely, this phakathi empokotweni, literally apha kuwe, watching you navigate. I feel like ndine responsibility enkulu because ngumuntu onesidima, umuntu that has done quite a lot for you've contributed quite a lot in the universe. So ndiyabulela ngemfundiso zakho, ndiyabulela okungazenzisiyo. Sometimes as a rule books ukuziphulishe out kwalapha kum kabuhlungu. But and injalo kuba lo yayifriend yami lo muntu wayifriend enkulu yami, but andikwazanga ukuba kaloku ndibe kwicala layo esenza into wrong. Webhele waqumba kodwa ndazenza isibhende. Ngoku ndimbona uba akanamdla wothi sanam hayi ndithethe naye because wenze into wrong, and andithi uhamba nayo le nto yakhe wrong nayenzileyo. Cha, keep on his friend, noba yena ubona uba andiyo-friend yakhe, mna ndizawuba the same thing ndiyiyo uye ngalo lonke ixesha. Ebomini mntanam akho nto ibaluleke njengeresearch, akho nto ibaluleke njenge-word of approach xa uthetha nomntu. Umntu noba serongo mntanam uthetha naye ngendlela, and awuthethi nomntu ucaphuka kuba kaloku le nto ikwenza ungathethi rayithi uyacaphuka. Funeke uzilinde, uziqhelise ukuzilinda uba le into iyandicaphukisa, ndibele ndithule ngoku. Ndizawuthi ngethuba elithile ndithethe naye le nto. Bukho wathetha ucaphuka kaloku uzawuthetha amazwi ungasoze uphinde uwakwazi uwasusa, uyaqonda? Uyacaphuka, akufunekanga uthethe ucaphuka kuba ke nyhani xa ucaphuka uthetha nantoni ezawujika ukutya ke ngomso kuba kaloku uyayiqonda uba yeyi andithethanga kakubi. Hayi, it's very important indlela yothetha nomntu. Hayi, iyavakala Bhele, and ndiyayigxininisa. Hayi, nam kuyawufuneke ndisebenzele kuloo nto. Kanti nam indlela othetha is very important. Ikwenza abantu bakurespecte because yindlela othetha ngayo. Yes. Yeah. Angawuthixo angakugcina wethu ude ube yipresident yalapha eSouth Africa. Uguga kangaka. Uyabona abayipresident kule meko, uyabona le meko siphila kuyo, hayi ifuna abantu abatsha. Ifuna abantu aba-honest Bhele, ifuna abantu abanomqolo, ifuna abantu abakwaziyo u-implement ii-rules. And ke njengoba ndikumamela unguloo mntu nje Bhelekazi, sinid leaders ezinjengawe. But ke ukhona nomnye ophetheyo wakhe wathi thina singabantu abangomama siyoyika uphakamisa isandla, sithi hayi ndingayiphatha le, ndingayenza le. Kanti besinid ipresident ezilolu didi lakho Bhelekazi ngeli xesha kanye. Kanti ke ungamangaza ecaweni uba andingomntu uthethayo. Leyo phakamisa isandla andikho good kuyo, leyo phakamisa isandla. But ngelo xesha ke ndifinish into yoba hayi noko leke, noko ndiyakhe ndiyiphelile. Kuba kaloku ecaweni kugcwele abantu abatsha, bambalwa abantu abadala. So abantu abatsha ke banezimvo zabo zobutsha.
esingaziqondiyo ke thina abantu badala apha ecaweni. So ifunisa into yoba ngamaxesha uvele uzithulela uba mamele kuba kaloku wena uyazi le ndlela abaqhuba ngayo. So izinto zakudala azifani nento zangoku. Ndiyayi-understanda loo nto uba kaloku olaa hlobo sasiqhuba ngalo thina akuqhutywa ngalo ngoku. Hayi That's why sifumana ubunzima ke thina abantu badala ngakumbi ecaweni mntanam. Sendithethela ikakhulu ecaweni sifumana ubunzima thina abantu badala kuba kaloku sazezaa rules sasizixelelwe ngaba mama bakudala. Hayi Bhelekazi, ngoku xa sisiza nezo rules kwaba bantwana usikhethe ke ngokubona uba mandithule xa yabona apha usuka ndingayi nakuloo ntlangano kuba kaloku ndizawubuya ndikhubekile kuba kaloku andiyazi le nto yenzekayo. Kodwa Bhelekazi, you know what? Ndifuna ukuncoma noba uyazi lento about yourself. You are somebody that has been able to navigate umgalelo ngendlela ye-paperwork uba kudala kusetyenziswa amaphepha. Now you have moved imigalelo different into a more digital space. Abantu bangabikho in trouble in terms of walking around with loads of cash. Akho mali igcinwa nguwe. You always encourage uba makutshintshwe ikomiti, kutshintshwe nendawo ekuhlalwa kuzo, even nendlela ye-payouts. You've encouraged utshintsho and move with the times, and also always avoiding dangers. So sensisho uba ungumntu o-progressive okwazi umcingela umntu in the future. Sometimes izinogilana imbono zethu when it comes to abantu abatsha and abantu abadala, but ndifuna ukuxelela and ndukuncome into yobana ungumntu okwazi uyibonelela i-future and you move with the times. That is something that I really look up to, because kulula uba stuck in the old ways, used to putting pen to paper kodwa ixesha livumi. Understand, but you are somebody that's able to navigate kwezo zinto. So nosuzozelela yiya kwezo meetings and faka imbono yakho. So ndifuna uku-encourage ngolo hlobo. Sizawuvalelisa ngoku Bhelekazi ke, so andiyazi noba akhona amazwi okugqibela ofuna uwafaka. Hayi, awekho amazwi okugqibela endifuna uwafaka. Into kunayo ke into ezibalulekileyo apha ebomini. Xa ninombutho okanye whatever egadarisha abantu, le nto endiyithethayo ukuba stick to the rules, be honest, you word your approach into it is very important. Ne-respect zizinto ke ezibalulekileyo ebomini ezo. Ukuba ngaba ugcine ezo zinto ebomini awusokuli, because you always wehlile uzixelele into yoba and nongaphenduli yonke into, andiphenduli yonke into mna, ndiyazithulela athi ngoku into ethetha mna ngathi andimvanga ngondenzile because ndicaphukela ucaphuka. Yes, ndicaphukela ucaphuka. Ndicaphuka ke ngoku sendindedwa. Ndidla ngombulela uThixo into yoba nomsindo wam wena ufika mva, awukhawulezi. Ndicaphuka mva ndimbulela uThixo ngaloo nto kuba kaloku le nto ungabi nandlela ethetha ukukhawuleza uba nomsindo. Funeke uzilinde, uzama ukuzilinda, uyazi indlela yethetha le nto. Mama, thank you so much for your wisdom. Thank you so much for your wisdom. Ndiyathemba abantu abayimamela i-podcast nabo bazuze into namhlanje. Mna ke I'm so privileged because mna nawe we will continue this walk and this talk as usual. Enkosi kakhulu Shisi mama. Enkosi undithethisa.